Comment vous dire en anglais? Ou pilem? You step on me. Comment dire en anglais? You step on me. Step on me. Apprendre ça aujourd'hui. À tout dire, comment dire? You step on me. Step on me. Ou pilem. What do you step on me? Pour que ça pilem? Désolé. M'pas fait exprès. Sorry, I don't do it on purpose. I don't do it on purpose. I can't control it. Oh, comment vous dites désolé, m'pas fait exprès? Sorry, I don't do it on purpose. Really? I don't do it on purpose. I'm sorry, I don't do it on purpose. Par exemple, moi, font bagay pour dire, I'm fini. For example, I'm fini. Teacher, I'm done. I'm done. Comment tu fini? I'm done. I'm done. En plus, moun souvent dit, I'm finished. Ou ka zil, oui, mais ou presque pas utiliser I'm finished. Dis, I'm done. Comment tu moi fini? I'm done. Bon bagay, comment tu moi fini? I am done. Si tu as aimé la vidéo ça, partagez le bon l'autre monde. N'a fini. Dooke.